Sometimes life becomes difficult, sometimes people ignore your hard work, sometimes success feels very far away. Hello everyone, I hope you are doing well. So today I am discuss most important topic success in life, motivational speech. But reminders one thing, small step every day can change your whole life. Today in this video, for every person who is tired, every person who failed, and every person who still has a dream in their heart. So listen carefully because this video may change your thinking. So in the part 1, success start when you start believing in yourself. कामयाबी उस वक्त शुरू होती है जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं. Many people lose before every trying why become they think I cannot do this, but successful people are not always strong. They just believe in themselves longer. अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी. In the first is the most important things, you believe me. Everyone you believe me, I am do this work. हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि इस काम को हम कर सकते हैं. I will do this. इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें. And second thing, hard working change dreams into reality. मेहनत ख्वाबों को हकीकत में बदल देती है. No successful person become great in one night. Every big success has pain, struggles and patience behind it. और जब लोग सो रहे होते हैं, कामयाब लोग अपने ख्वाबों के लिए काम कर रहे होते हैं. कुछ अर्सा पहले मैंने मोटिवेशनल स्पीकर अली अहमद अवान साहब की एक स्पीच सुनी थी जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप उस वक्त मेहनत करें जब लोग सो रहे हों. एंड द पार्ट 3, डू नॉट फेयर फेलियर्स इज़ नॉट द एंड, इट इज़ अ लेसन. नाकामी इंतकाम नहीं, एक सबक है. Everyone fails. Every successful people fails many times. The difference in weak people stop. Strong people learn and continues. इसके बारे में एक बात मुझे याद आ गया कि किसी ने कहा था, मैंने कहीं से पढ़ा था कि कामयाबी जब हम कहते हैं कि अब हम नहीं कर सकते, तो जब हम एक नया काम शुरू करते हैं तो वो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं, लेकिन जिस काम को हमने नाकामी की वजह से छोड़ दिया होता है वो हम वहाँ से शुरू करते हैं. तो फर्दर मैं और भी आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स बताऊँगा. वॉकिंग आउटसाइड टी शॉप रोड क्लिप. So look at the people around you. Everyone is fighting a battle silent. Some people are fighting for money, some for family, and some for their dreams. But life reward those people who keep moving forwards. So that in the part 4, great thing take times. उर्दू बड़ी कामयाबी वक्त बदलती है. Nowadays people want fast success, but really success grows slowly. एक दरख्त भी एक दिन में बड़ा नहीं होता, इसी तरह कामयाबी भी वक्त के साथ आती है. By patient with your journey. And part 4, do not let negative people control your futures. मनफी लोगों को अपने मुस्तकबिल पर असरअंदाज ना होने दें. Some people launch at your dream, some people discourage you, but reminders, people who do nothing often critical people who are trying. अगर लोग आप पर हंस रहे हैं तो समझ जाएं आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं. इसके ऊपर मैं तो यही कहता हूँ कि जब लोग आपके ऊपर हंसते हैं, आपने कुछ इम्पोर्टेंट काम किया होता है. अगर वो लोग इतने काबिल होते तो वो ये काम कर रहे होते. मोस्टली जब हम स्कूल लाइफ में पढ़ते थे या कॉलेज लाइफ में,
تو اگر کسی دن کوئی لڑکا چھٹی پہ ہوتا جو ترانہ وغیرہ قومی ترانہ پڑھتے ہیں یا اسی طرح کی، تو اگر اس کی جگہ کوئی نیو اسٹوڈنٹ یا ہم مطلب چلے جاتے تو ہمارے اوپر لوگ ہنستے تھے۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کافی وقت اسکول میں جب فرسٹ سیکنڈ ٹائم گیا تو بہت سارے لوگ مجھ پہ ہنسے، تو اس وقت مجھے کسی نے کہا تھا، میرے ٹیچرز نے، کہ بچے اگر ان میں اتنا کانفیڈینس ہوتا اور اتنی چیزیں ہوتی تو وہ خود آ کے کر لیتے۔ تو تب سے یہ بات میرے مائنڈ میں بیٹھی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ڈو ناٹ نیڈ ٹو بیکم پرفیکٹ ٹوڈے، جسٹ امپروو اے لٹل ایوری ڈے۔ 1% ڈیلی امپروومنٹ کین کمپلیٹلی چینج یور لائف۔ روز تھوڑا سیکھیں، روز تھوڑا آگے بڑھیں۔ And further that sometimes you feel lovely, sometimes you feel tired, sometimes you feel like give up. But trust me, your future self will thanks you for your quitings today. Part 7. Dreams need actions. Dreams works only when you work. Dreams work only when you work. اور خواب تبھی پورے ہوتے ہیں جب آپ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ سوتے ہوئے خواب دیکھتے رہتے ہیں تو وہ خواب ہی رہتے ہیں، اگر آپ اٹھے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں تو وہ پھر بھی خواب رہتے ہیں۔ خواب پورا کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا، کچھ نہیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ Your time will come. Your strength today is binding your stress for tomorrow. آج کی جدوجہد کل کی طاقت بنا رہی ہے۔ Maybe today nobody supports you. Maybe today life is hard, but never lose hope. ہر مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، ایک دن آپ کا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ۔ Final motivation: never give up yourself. اردو میں آپ سے کبھی ہار مت مانے، یعنی کہ آپ اپنے آپ سے ہار کبھی مت مانے۔ کسی نے کہا تھا کہ انسان تب مرتا ہے جب وہ دل سے مر جاتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ کام اب مجھ سے نہیں ہوتا تو سمجھے وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہنا I will do this, I will do this, I will do this. میں اسے کروں گا، میں اسے کروں گا، میں یہ ضرور کر سکتا ہوں۔ یہ بات اگر آپ کے مائنڈ میں ہے اینڈ دین ہارڈ ورکنگ، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ One day your success will make noise. ایک دن آپ کی کامیابی خود شور مچائے گی۔ کامیابی وہ ہوتی ہے جو خود شور مچائے۔ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے اور وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کام یا شروع کیا، ابھی سٹارٹنگ ہوتی ہے تو میں نے یوں کر دیا، وہ کیا ہوتا ہے کہ 4-5 آفٹر 4 5 7 10 ڈیز وہ ورک سے لیفٹ کر دیتے ہیں۔ بٹ کامیابی وہی ہے کہ آپ اس کام میں لگے رہیں۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں، آپ نہ بولیں، آپ کا کام بولے۔ Then so keep working, keep believes and keep moving forwards, because success is not for lucky people. Success is for those people who never quit. If you are watching these videos right now, maybe this is your signs to start again. And Allah believe in hard work, life reward patient, and your stories is not finished yet. So if this video touch your heart, then like this video, subscribe the channels and share the motivations with someone who need helps today. So and that in simple words, I am says hard work, and can say I will do this work, I will do this work in a day. You are a success man, you are a success man. You work in slow but continuously, and you will winners. And that time you lose, you can stop the success, you can stop the learning, you are a failures. In the easy word, you can stop, you are failures, you can continue to a success
in every field of life. So in thanks to watch this video, please subscribe this channels and share with other friends. So further, if the video touch your heart, then like this video, subscribe the channels and share the motivation with someone who need helps. Okay,